Adofomena Yehowa Israel Nyankropon no ase. Efise radiye na nadoye ewo ho eda. Yede aseda be ma twedi ampon. Ododo ye nti o ma ne doba be wuri ji ye nkwa. Yede aseda be ma ne doba Kristo. Ne dodo ye nti ni wu achi no wasa soma ho asrama ho kronkron so mra no ma kire yen. Ye be da ho kronkron ase. So all lady yen akwa agane nim. Adam ne keke biara nim ena moja Kristo hwegu nti. Erade hu me mobo, erade hu mobo. Na adom ati sei mu. Ye nyina erade mu ye sa trenefo wa na edi achi mu. Yesu Nazareth ni din mu nti. Amen. Aja kronkron ma da wase. Yen yiwa ye ne yankamfo ani ayetiafo. Ora Yesu ma ye da wase. Wasofu dia wudi ye mpata ede mayen. Na me kronkron ma ye da wase. Efrise pempensu a wode wo ma ekoi ye wani da so se dachi ibenya baby atena e wajenkwa ne mu. Eno nti boaye ye tumi adu akwantu ye wie wo nkunimdie mu. Ora Yesu Kristo din mu nti. Amen. Adafo minuano mesofo ni masore panyi Bishop, Catechist, Reverend, Awusunsumni, Jankari. Ene erade wasem bi ma me no biomu. Na de sua ye ba be sua e wona edi anim kakra yi no wato ni din say the two prophecies. The two prophecies. Enkom she ahuru mi no. The Bible says prophecy ahe ene ye wo ewo asas ewo Bible mu eya huru mienu na me mpa ebo ne say ye be wie no erade be ma me no ehu prophecies no other for we have the good prophecy and then the bad aspect of the prophecy. The good aspect of the prophecy and the bad aspect of the prophecy emu ni ahe na wo me ye ma ho kwan ni afofil yentie ne Yesu Kristo ka o Matthew asempa etie ye aduonu anan nchichemu ye aduonu enu Matthew chapter 24 verse number 25 ti asema Yesu Kristo ka ye Matthew 24:25 asema Yesu ka ne se o se hwe maka machira mo deda hwe maka machira mo deda ye na Yesu ka chira me no wahye nkombi idi ato waka prophecy bi di ato enti o se waka akire me no de na den na o ka kire me ne wo that prophecy no efititi brim nyina mu no enti ko 1 Corinthians chapter 10 verse number 11 and 12 tie the Bible ka kire me no 1 Corinthians chapter 10 verse number 11 and 12 Bible say na eyinu mu nyina ama waye nhweso na wachiraw ama yen awiase bri awie ato yeyi afutu enti nia eye ne se ogina ho no onhwe yie na wahwe ase eye komhye nia eye no se ogina ho no onhwe yie na wahwe ase. The bad and the good aspect of the prophecy odofo enu nti Yesu etumi no fo se nkomhye nyina mu no etwa se ebe mu nkomhye na mu ne ahi yentie yefa baako ene 1 Samuel chapter 2 verse number 7 tie nkomhye a Awurade Nyankopɔn kai o se na Awurade ma obi di hia na oma obi di yiye obre onipa ase na oma onipa so woni mu se asem ye nkomhye. It is a prophecy. Awurade ma obi di hia na oma obi nso di yiye. Awurade bre obi ase na oma obi so. We go say we dey na enkomhye. Yemba ba mu. Awurade amo obi biara se brasase so na be di hia. Dabi Onyankopɔn badi nyina wie ye no Genesis chapter 1 verse number 31 o se hwe eye na ye papa enti Onyankopɔn botan nyina
nyina say Jeremiah chapter 29 verse 11 or say ne botae nyina say me no benya awieye pa na si ye yie enti onyame nka ne botae ni na so enkom hye ne say ebi bedi hia na ebi adi yie Ewurade be ma ebi be kosoro ebi so akofemo. So which side of the prophecy are you fulfilling? Yenhwe eyifu na bedi hia na eyifu na be brase. Matthew chapter 18 verse number 7. See the Bible kaye ti asema Kristo ka o say hintidua inti ewiase imnie na etwa say hintidua tolo ibade nanso onipa a hintidua to nam no so ba no onnie. See the bad aspect of the prophecy today, whether we like it or not, it will fulfill. Say you po, me po, me po, say po, ebebem. Papa bi ka asem bi, abranti bi, ka se that why papa no no monsa. Ena ni nua no mo frɛ no tena ase ka se bra. Ene how na won no monsa yi. Ti asem abra ne kan. I say, money how mo say me no monsa. If you see obata bia wo ne ma, e bi ye e bi say. Enti me jitu mu say meka wo mo be say no ho. Ni mi adu friend no ka kire no say, hey, so be say ya enya wo. So be say ya enya wo. If you say papa, me mama ibotai nyina de say ye nyina bedi ye enti ode ye nyina akosuku di twa so de ye nyina akwasori otete ye e wo kwampa so nanso o se mede about the bad aspect of the prophecy. Question is say in commission imuni ahi na wo paw Bible say bi bedi ye na ebidin so e be dey bedi hia ebi mo be koso ebi so be bafemo e man enne Ewurade mu ame no abra afedi ye ba be dom asuko no ye ba be dom asuko no enne ye fa ne edi kan yedie be be kyewo kwa be fa so be di yedie end up eye bana a wo de to wonsa yedie eni froda water mu yedie eni anointing oil mu yedie eni me hu said ye meka but me be kyewo yedie kwan Deuteronomy chapter 28 ti onyankopon anu masem Deuteronomy chapter 28 verse number 1 to you back up to 14 no but e be yi mo e bring ti wonya bria kan yedie apon ana me kira wo se wo pese wudi ya onyankopon se ebi bedi ye na hie ebi no ene ebesua yedie ene okwa onyame mo beso nyame yado no twera ye besua ohia ne okwa onyame bro bi ase eye nkomhye yenhwe ose na se wo betie Ewurade wo nyankopon eni se wo behwe na wadi memra nsam a merehyaw eneyi nyina so ne edikan Ewurade wo nyankopon be ma wo so akoso hallelujah yedie ni o se wo behwe onyankopon mra na temudie ne na hyede edi so a ne edikan no Ewurade so be ma wo so Ewurade be ma wo so enye fem be ma wo so akoso na inshira yi nyina beka wo so na ebeto wo efrise watie Ewurade wo nyankopon ne hinane na wotie se wo pese wudi ya se wo pese Ewurade ma wo so a tie Ewurade ne di ne mransam so di na hyede so na until that says the Lord ma wabrabo ma wo kasa ma wo niye watade hye de wudi de wonum nyina enye se Ewurade ise that says the Lord then Ewurade kaye o si nhira nyina beka wo kuro mu na nhira aka wo wafu mu nhira beka wo beka wo yafuru mu aba ene wasase so aba ene wafie bua emma o si wa nantwima ene wo wunwan ma nhira beka wo nkyekere ene wo molecule insira beka wo ufie bam mu na insira beka wo wadifi mu so ate Bible na see you
And it's a Bible case onyankopon ma obi di yia. Na sikye ni se nkomhye ni se enne se wo betie Awurade wo nyankopon ni a Awurade se nhira yi se yedie yi ni nyina ode bedomo. Verse number 7 ni se na Awurade bema watamfo a wo sori share wo adi ntwo na wonam okwan kro so befi abehia wo na wonam okwan esonso egwan wanimu. Hallelujah. Wunkuni die no Awurade be pagya wo no watamfo ina mokwan ba akoso be press omo be hwe meyi wa hwe ase na wo hia mpunumpu a omo na mokwan so be dwane amika se mi nkyerem olofo se nyame se wo beti onyankopon mra ene na tamudie ene na hyede so a obi di aduru ebegu obetra obeti aso so ya ohweda efiso onyankopon aka se esane se wo fa me ho yi mejo esane se wo tie masam nti me se wo na wo sunsuma bom pa me Awurade mejo meyi wo afiri mu na meto pon e wo matamfo animu. Awurade, this is the one side of the prophecy. So person would hear was so ya anointing oil. And your soft form come shall be your show. And yet they will be who say I receive it. There be or not come home. Na mu so we be tie Awurade Onyankopon edna tem die ne ne mransam so a. Hwe odofo ya de aduma na kyerɛw. Unya bere akan ɔse yarodom emfa mo da. COVID-19 nyame shirenti obeyi wafuru obeyi mi afuru efise wo yo setie obi yo setie ma Awurade no o yo setie ma omanmra obi yo setie ma Awurade no odi omanmra a ene Awurade asam koso pepepe enti apembe toto benkum opedu atoto nifa na so esale sa wo fa ma Awurade ho na wo tie Awurade asam nti na Awurade ehira wo nti o hawre me wonta madan Awurade nka me no ndo me ne wa bebri wo ho ebesua the two sides of the prophecy ene edika esua Awurade be ma wo so yedie ho prophecy ufa we ya ebepua me na ebedi yie e wasase so ne osoro Kristo nhira me ne wo ondo mu ameno Yesu din nti amen.